The Roundtable on Sustainable Palm Oil brings together stakeholders across the supply chain to develop and implement global standards for certified sustainable palm oil. But a task like this isn't straightforward. Saya mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami mengadu ke pemerintahan setempat, tidak ada penyelesaian sama sekali. Ada perwakilan pekerja di perkebunan sawit menyampaikan bahwa mereka ada permasalahan ketenagakerjaan yang hak-haknya tidak diterima. It was a land dispute involving native customary rights, which by definition can get really complicated. One of the critical checks and balances in place at RSPO is the grievance mechanism. Where a member is alleged to have breached RSPO standards, a complainant can use the grievance mechanism to raise their concerns. Ada perwakilan pekerja di perkebunan sawit menyampaikan bahwa mereka ada permasalahan ketenagakerjaan yang hak-haknya tidak diterima. Mereka meminta kami untuk menyelesaikan masalah yang dialami tersebut. This is Pak Harwanto. He's a representative from a trade union which submitted a complaint to RSPO together with a group of plantation workers. Mereka sebelumnya sudah menggunakan berbagai cara tetapi tidak berhasil. Kemudian kami menggunakan ruang forum yang formal melalui pengaduan RSPO karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah anggota RSPO. Kami memilih proses bilateral engagement untuk penyelesaian keluhan karena sistem ini menyediakan ruang untuk kami bisa berdialog dan berdiskusi secara terbuka dengan pelapor kami. This is Winda Sarage, Head of Stakeholder Engagement at Eagle High Plantations. Kami dapat menyepakati bagaimana ukuran, timeline, progres dan solusi yang baik bagi kedua pihak. Dari awal itu pihak RSPO itu memberi ruang setara kepada pemohon dan termohon untuk kita menyepakati dulu beberapa hal, dibimbing dengan tadi diberi panduan gitu. Pertemuan itu berubah, kita semakin soft. Kemudian saya melihat memang permasalahan yang ketenagakerjaan secara normatif itu banyak diselesaikan. Kami sangat terbuka untuk setiap masukan yang disampaikan kepada kami untuk praktek yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa depan. The RSPO grievance mechanism is not just a formality, it's a vital tool that brings together diverse voices to resolve conflicts with fairness and transparency. A complaint can be filed through the online portal, via email, or by post. Once the complaint has been accepted, parties are informed of their resolution options: bilateral engagement, mediation via the dispute settlement facility, or investigation by the complaints panel. The immediate idea was that as a stakeholder organization, we should try to ensure that all stakeholders were adequately satisfied, whether they were growers or smallholders or people who lived near the area whose rights were being impinged upon. So the complaint system was developed. The most important thing is that the system provides a framework for the parties to work through their issues under the guidance and assistance of the panel. So when a complaint is made, such a dispute has already escalated and there's a lot of distress. So what DSF really brings to the table is the essence of mediation. So that is that companies, communities or workers can rely on an independent, qualified mediator who can sort of guide those parties towards a solution in a way which sense of justice can be achieved. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Pondok Baluk yang melaporkan masalah ini ke SPO. 40 anggota saya yang lain pun sama-sama. Kami menuntut hak kami. This is Pak Aziz. He filed a complaint with RSPO against a local plantation company. Kami memilih bilateral engagement dikarenakan lebih baik saya pikir kita bertemu dengan masyarakat. This is Pak Esron. He is one of the staff members handling grievances for the plantation company. Berdiskusi secara langsung daripada kita berhadapan di pengadilan untuk penyelesaian kasusnya. Penyelesaian secara pengadilan itu
Ada istilah yang mengatakan bahwa kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi menurut saya itu tidak akan menyelesaikan masalah secara baik. Sewaktu saya turun ke warga, ke masyarakat, saya terlebih dahulu pasti mendengar apa-apa yang menjadi keluhan dan harapan mereka. Dan sesuai dengan data-data dan fakta yang saya kumpulkan dari masyarakat dan pemerintah setempat, saya menyampaikan beberapa alternatif solusi kepada manajemen dengan cara memberikan hak kepada masyarakat pengadu dan perusahaan juga tidak menjadi kesulitan untuk itu. Jadi kita ambil win-win solution. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dengan itu manajemen menyetujuinya sehingga kita selesaikan secara damai. When the grower receive a complaint, I think the first feeling would be being apprehensive, but really a complaint is just a procedure that you go through. It can bring very positive feedback to you about the areas where you can have improvement. Take the feedback and see where you need to change. It enhances your system. When you address your complaint in a timely way, your stakeholder, especially your buyer, views you very positively. In Malaysia, the RSPO grievance mechanism played a crucial role in resolving a long-standing land dispute involving native customary rights. I didn't think it could be solved, to be honest, but we were willing to give it a try. We wanted to prove to ourselves that even very complicated cases can be resolved. This is Carl Degenhardt, IOI Corporation's former head of stakeholder engagement. He was tasked with bringing plantation owners, government officials, and multiple local communities into agreement. The process was centered around a dispute resolution plan that was developed jointly by all stakeholders. The process consisted of 3 stages. The first one called capacity building, so we had to establish that kind of trust and their trust in our ability to resolve these issues through a very transparent and clear process. The second stage was about community participatory mapping, and the third stage was negotiations. Eventually, with a clear plan and a dedicated team, the dispute was brought to an amicable resolution. The only way to do it was for IOI Pelita to excise the land, and definitely the key to the resolution was the company's willingness to think out of the box and compromise. RSPO and its grievance mechanism operates in the world's 3 main oil palm growing regions: Southeast Asia, Africa, and Latin America. El contexto en América Latina, la mayoría de las quejas que se reciben están relacionadas con derechos laborales, porque actualmente se ha dado una toma de conciencia de derechos humanos por parte de la gente aquí en América Latina. Usualmente, cuando hay un problema laboral, las personas acuden a las cortes con el fin de conseguir una solución, pero no todo el mundo tiene los medios para hacerlo. Entonces, lo que hace el mecanismo de quejas de la RSPO es dar la oportunidad a fin de obtener una solución dentro de la competencia de la RSPO. Creo que este sistema da la posibilidad tanto a las comunidades como a las personas como a los stakeholders de obtener una solución y al mismo tiempo le da la posibilidad a los miembros de que mejoren sus operaciones de una manera más sostenible. Bagi perusahaan-perusahaan yang menghadapi permasalahan-permasalahan, sebaiknya jangan lari dari masyarakat. Kalaupun ada juga pengaduan-pengaduan dari RSPO, jangan khawatir karena RSPO tidak ada untuk menekan kita, karena mereka sendiri ternyata membantu kita dalam penyelesaian pengaduan-pengaduan dari masyarakat secara bilateral. Kami sebagai warga masyarakat sangat senang dengan sistem pengaduan di RSPO nih. Saya yang 39 orang itu sangat berterima kasih. Mereka sangat gembira. Kami dikawal sampai selesai. Kalau bisa diurus secara damai, untuk apa bertikai? When grown sustainably, oil palm can benefit the environment, communities, employees, and wildlife. Every resolved complaint brings us closer to a world where palm oil production is a force for good. Together, we can cultivate change, one dialogue at a time.